Hello everybody. Thank you for the kind introduction. Obviously, I understood most of it, if it was in English. And thank you also for the keynote speaker. I have to say, I understood a little bit that was on the board, but not enough to comment, so I'm sorry. So in this presentation, we're going to talk about how to reduce false alarms by using what, to be honest, in Brazil is actually quite a new technology called flame detection, and try to give some understanding of how we as a company would actually go about doing fire and gas layouts and designs. I'll try and go as slowly as I can, but I know we're limited on time, and so I have a trusty helper if needed. Bom, ele vai falar sobre redução de alarmes falsos, vai apresentar uma tecnologia nova aqui no Brasil sobre detecção de chama e também vai fazer alguns comentários sobre como se faz, sobre algumas técnicas de mapeamento de fogo e gás, e até em complementação ao que foi apresentado sobre o Dr. Abril. I'll probably talk faster now. So, a little bit just about the history of Micropack. Micropack is a Scottish company. I'm not Scottish. I'm the only English person that worked for that company. And if you know anything about the Scots and the English, you'll know there's a problem. Particularly when Scotland have beaten England for the last 2 years in the rugby, which is the worst. Anyway, Micropack's real history is actually based in fire and gas mapping. Not that we started doing the mapping back in 1989, but the persons within our company were involved with the first ever performance-based fire and gas mapping. For about the last 23 years, we've also been a manufacturer of flame detection products. Essentially, they have been based initially on video camera technology, but we've also moved into the world of triple IR flame detection, and you never know, we might even come out with a UV-IR as well. We also very much have been involved with a lot of development of other gas and flame detector manufacturers' products. We have our own real-world test facility where we burn fires weekly of all different types, all different sizes, and we have our own chamber where we can test the products to their limits from an environmental perspective as well. We also deliver a fire and gas training course for Exida, so that can help people become competent in fire and gas design, and I'll touch on that a little bit later. And actually some of the images you'll see in this presentation come from our software package that we actually license in the marketplace. São uma empresa escocesa, eles foram fundados em 1989, então eles têm uma experiência bastante grande, de 31 anos nessa área. Além da parte de mapeamento e envolvimento com isso, eles têm o desenvolvimento dos equipamentos, como ele citou, e também eles representam uma instituição de terceira parte para testes, tanto de detecção de gás, tanto de detecção de chama, e eles têm gás e chama testando equipamentos de diversos fabricantes, de diversas tecnologias a semana inteira lá. Além disso, eles também têm programas de treinamento que eles são autorizados pela Exida para desenvolver esses programas de treinamento e ministrar esses treinamentos. So the products that we mainly offer are the flame detectors, and actually in this presentation I'm not going to really talk about individual products and features, I'm just going to talk about technology. We have 2 visual flame detectors and a triple IR, you'll see some of that a bit later. And on the consultancy we have the mapping studies where we do the actual studies and provide details of how many fire or gas detectors that you need on any type of installation. I mentioned the software and the training. Bom, então, como a gente comentou, eles têm uma divisão de detecção de chama, onde eles realmente produzem os equipamentos, os instrumentos, detecção visual também, um triplo IR, e além disso, os estudos de mapeamento de gás e chama,
E além do serviço que eles prestam, eles também têm um software desenvolvido para fornecimento às empresas de engenharia ou eventuais usuários, o treinamento que ele já tinha comentado. This is actually a very important slide. When it comes to fire and gas mapping, there are a number of companies out there now that are just selling or licensing the software without any real knowledge of hands-on knowledge of how the products work, and most importantly, how to break the products. Because when a product just works, you think it's wonderful, but knowing the limits of how a product works is what's key to providing a safe and repeatable design for any type of installation. Ele está vendo aqui que antes de pensar num correto mapeamento, antes de trabalhar um sistema qualquer de posicionamento dos sensores, ele considera que é muito importante que se conheça previamente as condições básicas para isso. Então, que se conheça as características de todos os possíveis tecnologias de detecção, seja de chama ou seja de gás, a primeira coisa. E a segunda coisa é saber que detetores deverão responder para que tipo de risco e aonde esses detetores serão posicionados. Para depois para qual é o foco deles, para depois sim, numa segunda etapa, se fazer um mapeamento para dizer a confirmação do posicionamento e a quantidade em função da dispersão da planta. And just as one side comment, a lot of the software that's available, we all call fire and gas mapping software. Really, we should call it modeling. It's just showing you an indicative layout and design. It doesn't mean it's safe. Because unless you have the engineering and understanding behind why the detector is placed in a particular location, then the actual mapping study itself is meaningless. Ele quer dizer que existe uma diferença, ele enxerga uma diferença entre um mapeamento de fogo e gás e um modelo de fogo e gás. E que só quando você souber exatamente, tiver segurança do input que você está tendo, que você vai poder determinar que aquele mapeamento está realmente seguro, que é um verdadeiro mapeamento. And so really this is just the last slide where we just touch on some elements of the mapping, and that's the techniques that are employed to actually do the mapping studies themselves. Broadly speaking, they are broken down into two categories. One is based on the area that you're looking to protect, whether that be for a flame detection layout. For example, we could look to protect the whole of the floor space in this area, or if we were to use a scenario-based approach, we would use targeted equipment and hone in on that specific piece of equipment. From a gas detection perspective, when we look at the volumetric or the geographical perspective, a lot of people are used to using a 5-meter grid spacing. Our preferred technique is actually using a target gas method, whereby we look at the blockages in an installation. In other words, the congestion, because the congestion around the pipework is what will speed up the flame front. And if you have a fast flame front, then you will actually have a very big explosion. So for that sort of installation, you want a very small gas cloud. For a very open application, we can have a much larger gas cloud. So with our approaches, the gas cloud that we target will vary based on the congestion in an installation. Ele apresenta que existem dois conceitos básicos diferentes de você fazer um mapeamento. Uma maneira é um modelo geográfico volumétrico e o outro é um modelo de diferentes cenários. No entendimento dele, você fazer um modelo geográfico volumétrico é um conceito mais importante, porque em vez de se procurar uma possível concentração estequiométrica que permite uma ignição, o foco é mais onde existe uma concentração de um determinado gás, que essa concentração possa sim determinar uma explosão. Porque eventualmente uma ignição pode acontecer sem nenhuma consequência posterior. Então esse é um conceito um pouco diferente, que ele defende que é mais seguro. On to the main parts of the presentation.
This is a line that I wrote back, believe it or not, 20 years ago. So there is no such thing as a perfect flame detector. All have strengths and limitations, and it's the application of the technology that counts. In some ways, we could replace flame detector with gas detector as well. But as we step through the presentation, always keep this in the back of your mind. It's about applying the right technology for the application that you're trying to protect. Bom, ele está mostrando uma frase aí que ele usa há 20 anos e que é básica, mas é muito importante. Então ele quer dizer que não tem nenhum detetor de chama perfeito, todos eles têm características boas e fraquezas, mas que o que é importante é a correta aplicação, desde que o usuário, ou desde que quem está determinando a aplicação, conheça bem as características dele. Eu acrescentaria que isso é válido para qualquer instrumento. Não existe instrumento perfeito, existe sim um instrumento bem correto para aquela aplicação. If we look at flame detectors themselves, every type of fireware emits some form of radiation, and because of that, it stands to reason we need a range of techniques or technologies in order to actually detect the fires. Fires range from very, very visible to completely invisible. So, depending on the technology that we're going to employ, it will determine how we detect or respond to the fire. Bom, ele comentou que a chama é uma coisa bastante particular e que nem todos os instrumentos vão responder da mesma forma, e ele vai comentar em seguida quais são as diferentes características para os diferentes tipos de chama. If we look at the technologies that are really used nowadays, they range from ultraviolets to combined units, single frequency IR, but a lot of people don't utilize that so much these days, combination of UV-IR and multi-spectrum flame detectors. And then right at the end we have intelligent visual-based flame detectors. Ele comenta aí as tecnologias existentes no mercado e as mais usadas. Ultravioleta combinado com infravermelho, depois infravermelho de uma única frequência, infravermelho de multifrequência e o inteligente, a detecção visual de chama inteligente. If we look at the more conventional type of flame detectors, then for hydrocarbon flame detectors we might look at a triple IR or multi-spectrum flame detector. Here, normally the detectors looking for hydrocarbons will be centered around 4.3 or 4.4 microns. That's actually the emission of hot CO2. So these actual detectors don't detect the physical fire itself, they detect the products of combustion that are coming from that fire. O que ele explica é que dentro da tecnologia do infravermelho, ele é uma detecção que não é exatamente da chama em si, mas é uma detecção que vem do CO2, que é resultante da chama, da combustão, do aquecimento. Então essa frequência de 4,4 micrômetros é a frequência onde você vai ter o CO2 oriundo da combustão aquecida, que vai ser detectado pelos instrumentos. And if we look at how a triple IR detector how it operates, we will use 3 different wavelengths typically, looking out over an area, and each one of those individual sensors will integrate or will add up all of the energy that's in the field of view, whether it be related to sunlight activity or hot process or a flame. Ele está dizendo que normalmente os detectores RR, eles têm uma lente, e onde eles dividem em 3 sublentes que eles absorvem toda a energia que se direcionou àquela lente, e daí sim ele vai processar as 3 diferentes frequências. Visual flame detection works in somewhat a similar way, but is very different. So within the visual flame detection products, we actually use a black and white CCD array with a near-infrared filter across the front that works at 0.9 microns. And what the unit actually does is it scans the whole area in front of it, looking for bright objects with shape, movement and size that would mimic a fire.
O detetor visual de chama, ele trabalha com um processamento de imagem em preto e branco, onde na verdade é um array de múltiplos pontos, então ele praticamente vale por como se fosse várias detecções feitas ao mesmo tempo dentro daquela área de visualização, e é um preto e branco com um filtro próximo do infravermelho, IR, com uma frequência de 940 nanômetros. In fact, visual flame detectors are actually spatially aware. That means they're physically able to analyze multiple objects in the field of view to determine if a fire is present. And unlike other types of flame detectors, visual flame detectors only have a single sensitivity because there is no integration of the energy in the field of view back down to just 2 or 3 sensors. Ele está dizendo que o detetor visual ele trabalha como se fosse vários detetores dentro do mesmo ponto, e que ao contrário de outras tecnologias, ele tem uma única sensibilidade. When we actually look to select flame detectors, as manufacturers, we spend a lot of time trying to make devices that will detect a particular fire. That is positive fire detection. At the same time, designers put a lot of effort into ensuring the units will not false alarm. The piece of information that's sometimes not as available to customers, however, is what happens when a detector is actually installed, but perhaps it's being desensitized and is unable to detect a fire. That is actually a fail to danger potentially, and that's something that we try to build into our designs when it comes to fire and gas mapping to make sure we mitigate for that. Bom, ele explicou que geralmente o pessoal de desenvolvimento dos diferentes fabricantes e das diferentes tecnologias de detecção de chama, eles se baseiam, em princípio, ao focar em um determinado tipo de chama ou vários tipos de chama e conseguir uma detecção positiva, garantir que eles estão detectando um determinado tipo de chama. Num segundo momento, o segundo pilar desse tripé do desenvolvimento seria a necessidade da redução de alarmes falsos. Então, porque é muito importante, porque o alarme falso desacredita qualquer sistema de detecção que exista. Mas ele ressalta que existe um terceiro pilar dessa base de desenvolvimento, que é garantir em que condições e evitar o mínimo possível, não, além dos falsos alarmes da detecção positiva, evitar a perda de sensibilidade sob determinadas condições. Então, que essa garantia de evitar essa perda de sensibilidade é que elimina a falha aos riscos. Again, if we look at the sorts of technologies that we might encounter, IIIR flame detector is widely talked about as being solar immune. It is not solar blind. The wavelength it uses for its main technology, main detection, is at 4.4 microns. At that wavelength, there is almost no activity from the sun that reaches the Earth, and the 4.4 micron wavelength is solar blind. But IIIR detectors also employ additional wavelengths. Those additional wavelengths are affected by sunlight, and actually the details of how the response changes needs to be recorded and actually detailed to customers. Ele está mostrando aí um gráfico onde ele mostra as diferentes sensibilidades das diferentes frequências do IIIR. Ou seja, esse é um exemplo da luz do sol, onde a frequência principal ela não é afetada pela luz do sol, mas ao contrário, as frequências secundárias de fronteira elas são afetadas. Tá? Então isso de alguma maneira diminuiria, em algumas condições, a possibilidade de evitar os alarmes falsos. One of the other elements that can unbalance the ratio between the 3 wavelengths that are actually used is also the process temperature that exists. Depending on how high that is and also the vibration of plant, it can also have an unsettling effect on the balance of the signals that we look at.
Uma outra influência, além da luz do sol, é a temperatura do processo. E a temperatura dos objetos no entorno do potencial gerador da chama, ele também pode afetar a sensibilidade das diferentes frequências. And actually, I think many of you would be aware of the typical things that can be considered false alarms or some desensitizing factors. So typically what we would look at would be either direct or indirect flare radiation. Things like black body radiation, the hot process. Some things are less obvious, however. Things like hot CO2, which could be as a result of the exhaust of diesel generators or supply vessels that come alongside FPSOs. It could be linked to things like draft that you get from helicopters when landing on helipads, particularly offshore, if they're protected. And of course the standard ones would be things like sunlight and hot work. Ele está citando as 5 principais fontes de alarme falso e de sensibilização. Alarme falso é quando uma dessas condições gera um alarme falso, e a de sensibilização, com uma dessas condições presentes, pode impedir a geração do alarme em caso ela ocorra simultaneamente a presença da chama. É que eu vou citar. E a primeira é o reflexo de um flare, somente para as plataformas. A segunda é uma radiação de corpo negro. A terceira são emissões de CO2, ele citou como exemplo, por exemplo, numa plataforma, a exaustão das turbinas de um helicóptero, arco de solo, que é bastante conhecido, e o próprio solo. Now, one of the things I've been talking about is making sure people have informed choice. And actually, for me, personally, the very best standard that exists in the world for flame detection is the FM3260. Being from Europe, I should say it's EN54 Part 10, but unfortunately, what EN54 Part 10 does not do is actually what's detailed down in section 4.3.2. So with FM testing, not only will they subject the detectors to the standard types of fires and the standard types of false alarms, they'll actually combine the two. And they record that data, and it is available to customers through the manufacturers. And it's this data that we, as Micropack, actually employ in the safe designs that we actually produce for our fire and gas mapping. Comenta que existe uma norma, na verdade é um relatório técnico da FM Abril, da Encontro, que justamente determina quais são as condições de ensaio e teste para determinar o desempenho, tanto quanto se refere a alarmes falsos, tanto quanto se refere a perda de sensibilidade. E que todos os fabricantes importantes de detectores de chama, normalmente costumam se submeter a esse tipo de teste, e que essas informações normalmente são sempre disponíveis nos manuais. E que ele explica que são essas informações dos próprios fabricantes que são utilizadas como input do correto sistema de mapeamento. Here are two examples of detectors with data taken directly from their manuals based on FM3260. What's interesting in both accounts is the first line relates to the fire detection capability indoors. That's normally the published figure that you actually would see within a product data sheet. And if I draw your attention to either of the examples, you'll see that by moving the detector outside and even having sunlight that has no flicker criteria, you automatically will see a massive reduction in the sensitivity of the detector. And there can be wide variation from manufacturers. So these two different manufacturers you see just from going from indoors to outdoors. The first one is desensitized by 30%. The second one is desensitized by over 70%. So this is something that people should be made aware of. Ele citou, evidentemente sem citar os fabricantes, dois exemplos de relatório. É uma coisa que se deve prestar bastante atenção por ocasião do mapeamento, que a primeira linha é sempre a sensibilidade do instrumento em ambientes fechados.
E depois, esse é um ensaio de influência de ambiente interno para ambiente externo, onde a sensibilidade é bastante reduzida e que às vezes a informação não está tão facilmente disponível para o usuário, mas é a informação que se necessita, que se busca para poder fazer um correto mapeamento. Senão, ou se coloca de menos ou se coloca de mais. If we look at the same results you get for visual flame detection, because it's a spatially aware product, you actually have no loss in sensitivity indoors to outdoors. E ele compara aí os mesmos ensaios feitos com o detetor visual e que, na verdade, não existe uma perda de sensibilidade entre um caso de ambiente interno e ambiente externo, sujeito à modulação do som. One of the factors that we use based on the FM data is actually therefore to work with an effective viewing distance. So it is not the headline data that manufacturers present, but it is a combination of things like dirty optics and also the other environmental factors that can affect performance that we employ in the designs. Ele comentou que justamente a distância efetiva é a combinação dos três fatores que se influenciam, que no caso é sensibilidade aos alarmes falsos, sensibilidade à sujeira acumulada na lente e a diferente ponto de vista. One of the things that's so unique about flame detectors is that each one has its own profile of how it will view an area. Most of the information is presented in a two-dimensional way. So here we have on the left a typical IIIR and on the right a visual flame detector. Ele está mostrando aí como é que é a zona de visão de das duas diferentes tecnologias, no caso uma IR e no caso uma visual, e que são uma é mais um balão e a outra é mais uma pizza, e que isso deve ser considerado também e é importante para determinar essas duas diferentes, para você, isso tem que estar muito bem introduzido, sob o risco de você deixar uma zona cega no meio da sua planta. The actual 2D arrangement doesn't really give enough information to the designer. When you turn it into a 3D design, you can see a clear, big difference between the area of coverage you get with a detector. Corroborando o que foi falado pelo Dr. Abud no início, existe uma grande diferença entre você fazer um mapeamento 2D e um mapeamento 3D. Então, um mapeamento 2D pode levar a zonas cegas bastante importantes e bastante perigosas. And as just a quick example, here we have an initial design that we did for an onshore facility. We used 10 visual flame detectors in the example on the left. We then replaced each one of those visual detectors with a IIIR, and we saw a dramatic reduction in the area of coverage that we needed. And in order to return to a similar level of coverage, we needed to add 6 more devices. Ele faz uma comparação aí entre os dois sistemas, e aí embaixo a gente tem os diferentes níveis de risco alto, médio e baixo, e que ele compara um mapeamento com a utilização do sistema visual com o sistema RRR, onde existe uma redução da área de cobertura, ou que para recuperar a mesma área de cobertura, a mesma área de proteção, seria necessária a adição de mais 6 instrumentos. And just a couple of quick case studies. One is so we did the year before last, where we replaced IIIRs, false alarming due to flares. And then the second one relates to another offshore one, but this time it was false alarming due to modulated black body. Ele citou aí 2 exemplos onde teve uma redução significativa da quantidade de instrumentos utilizados. And so I started the main fire detection part with the line about there is no such thing as a perfect flame detector, they're not. And I'm not suggesting for 1 second that visual flame detection is perfect. It's not. But I hope that at least I've stimulated some thought processes so when you think about applying detectors, you ask some different questions to perhaps the ones you've asked before. Ele
insistiu na frase que não existe um detetor perfeito, ele também insistiu em que ele não está dizendo que o detetor visual é perfeito, que não tem, que ele se aplica indistintamente a qualquer situação. Ele citou o exemplo de fogo de metanol, que é um fogo que não é particularmente visível para esse tipo de tecnologia, e ele insistiu que, na verdade, mas que tem uma aplicação muito grande, e ele insistiu para que o mais importante é que tenha, para todo especificador, que quanto mais conhecimento ele tiver sobre as tecnologias, melhor vai ser a aplicação e o resultado final. Thank you very much.